Alright, once again, mayong gabi, kaninyong tanan, and welcome here at Jackass Live for the concert from Class LC 2024. So, wala bang palakpakan muna dyan sa ating mga sarili? Ang dili mo pakpak, hugaw, pusod. Alright, so ladies and gentlemen, let me introduce myself. My name is Brother Clement Danshon. You can call me Clement, and I'm also a performer here at Northern Mindanao. I started my band career way back 2009. Until this moment, I'm also performing here at Northern Mindanao. Alright, so ladies and gentlemen, kapag po ako mga bisita, paingunay pa or traffic pa or hindi ka pa sa mga trabaho or hindi ka pa sa mga laging lugar. Pero i-try sa nako yung mga energy kay murag ipangkapoy man yung mga bisita karon ay. Alright, so we have our foreign friends right now. Wala ko dala dictionary kamo ni translate ha. Okay. So ladies and gentlemen, kumusta tingnan ni Kughay o sa nito bag? Mura pag mga bilar atong bisita. Wanna say hello? What you gonna say? Dapat may energy. Once again, ladies and gentlemen, hi! Hello! Once again, hi! Hello! Guys, good? Palakpakan mo dyan sa ating mga sarili. Ang dili mo pakpak magbulak sa ilang karelasyon karong gabi. Alright, so ladies and gentlemen, before nato sugdan ang atong programa karong gabi muna, because I know you are so excited to witness the performance of our pride at the local band here in Northern Mindanao. Pero mga ipagsatag pasalamat po, dili po ni mahitabo atong okasyon. Dili ko man sa itong mga sponsors and for those people behind these beautiful happenings. Ladies and gentlemen, thank you so much for the Tagan, the Oral Music Artists Alliance, the Oral JJAC Training and General Services, Wind Radio, Nature Spring, Larawan Studio Office Express, Honorable Vice Mayor Jocelyn Iwato Rodriguez, Brigada UFM, TTV, Honorable Councilor Attorney James Judith na siya karon taga siya masipag na palakpakan. Ladies and gentlemen, sir, thank you so much for giving a time to join these beautiful happenings. And also we have Red Lion Aggregates and Construction Supply and our Honorable Mayor Rolando Clarix Oy. Once again, tagaan na po silang masipag na palakpakan. And also, Jackass Live, thank you. Thank you so much, Jackass Live, for paghatag sa ruhi kayo, di rin na mo the concert proclass policy. By the way, our beneficiary, kanin siya, kasi wala ko kabalala, concert proclass tungkol pinaka-beneficiary na musician gyapon nga itong katabangan, si Jessa Sanchez, fighting for the cancer on her situation right now. So, we are looking forward nga makadaghan atong karon makita, kay tanan nga atong makita karon mapaingon din sa iyang medical needs. Alright, and also ladies and gentlemen, dili po din mahitabo kung wala atong mga opisyalis sa ato ang CMAA. Okay, so dili sila active, wala din ang mga activities diri sa ato ang lugar karon. Ladies and gentlemen, can you please tagana itong masipag na palakpakan our President for the CMAA, Ma'am April Jane Rana Judy. Tagana siya masipag na palakpakan. She's around right now. Thank you so much, Ma'am April. We have also our Vice President Joel Diloso, the Secretary Daisy Zapanta, Assistant Secretary Norlene Durano, Treasurer Julie Pergulalas, Assistant Treasurer Army Minali. We have Auditor Eric Barrera, PIO Taiki Ilazaga and Wilmer Manos. We have our Sergeant at Arms. We have Jenny Jealous. I'm wrong to pronounce her family name. Digua. Right, Digua. And Francis Manuel Talion. Tagada siya masipag na palakpakan. And the senior advisors, we have Alberto Perbation, Ayan Cornelius Calanta, and Cesar Mintiso. Ladies and gentlemen, I think deserve nila na tagalan sila masipag na palakpakan at mga active na mga officers for the CMAA. Alright, so before we will start our program, ladies and gentlemen, don't get fiesta po karon din sa CDO o naatay kalingawan din sa Jackass Live. Pagpasample game ni karon, no? Before din mo nisulod din sa Jackass Live, naamig ipangbutang dyan award 1,500, 200 and something amount diri sa atong lugar. Wala ko kabalo asa nila gibutang kasi sa mga bangko lamisa. Muyap lang ko og 10 until 1. Kung makita ninyo mga kwarta, inyuhan na. Sample game, go! 10, 9, basi sa mga bangko lamisa, come on! 8, 7, 1,000
Asa ko kaya to? 500, 200 na something naman. Come on! 6, sample game. 5, isa ka ang maswerte mga kaya. Grabe, gibali-bali na kanyang bangko. Malaki pa ang kailangan gimiba. Come on! 4, 3, sample game. 2, and 1. Namin nakita, wala. Wala, di mo makita kay sample pa man na. Okay? So ladies and gentlemen, to start our program for this evening, we will have an opening prayer to guide us to have a successful event for this night. So okay lang ba? Manindog ang tanan. And so in our prayer, I would like to call Aya Cornelius. Let us put ourselves in the holy presence of God, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, you said that 2 or 3 gathered in your name, you are in their midst. Please bless this activity and hope we can get enough revenue for our beneficiary, Jessa, who is suffering an illness, cancer, and bless also the people who organize this activity and all our performers and all our guests. This we ask through your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you so much. Alright, so ladies and gentlemen, bigyan na ako ito tayo because I know you are so excited to witness our pride, the local band here at Northern Mindanao. Once again, CDO, are you ready? Yes or no? Murag hinay man. Once again, are you ready? Yes or no? Ladies and gentlemen, our first band, please give a big hand to the Black Flowers! Darating din ang
Idol, Buhaya. Para sa taong Buhaya. Next song, amo yung original. This song, that was Sandy. Original song. Third song. This is a cover song. Para to sa katang lagi sa laya!
tayo sa invite sa mga bro, Wiljo. Tara. And sa tanan na gani karon, nagtabang sa Coracos para kay Jesus Sanchez. Dako kayo siya tabang para sa iyang medical needs. So, kuhan lang ta. Blessing kayo ta nga natagdi karon. Natabang siya sa katao. So, kaya salamat. So, lasong na ako. Amo yung ako siya komposisyon. Bagay ni sa karoon nga tema. This song titled Tulong! Keyboard, John Poe. On drums, Peter Shea. On guitar, Wilbur. Former guitarist of Yung Mahabay and Mike Hannibal. And ako rin si Elvis. Thank you so much. Right, pwede ba maka-request sa inyo tanan? Please clap your hands on the air. Come on! Here, good, 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 good. Come on! Ano na? Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po sila. Nandito lang sa tabi. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po sila. Nandito lang sa tabi. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po sila. Nandito lang sa tabi. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po sila. Nandito lang sa tabi. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po sila. Nandito lang sa tabi. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po sila. Nandito lang sa tabi. Salamat kami ng Black Flower. Ladies and gentlemen, please give a big hand to the Blood of Flowers. Orang gini deh, pak-pak dulu kita susun pak-pak dia. Wow, what a beautiful power. Grabe ka, energetic nga performance with our first band talaga, ladies and gentlemen. So, ladies and gentlemen, we have our 9, local band performers for this concert for Apostle and Johnny Scott. Once again, you can invite your friends and families and relatives
to, witness and entertain with our divided the local band here at Northern Mindanao. Atong ticket is worth 200 pesos lang po yan. O tanan nga kitaon karon na papaingon sa beneficiary na si Jess Sanchez. And we would like to acknowledge the presence of Ma'am Jenny, ang iyang mama karon na nakakaroon na-record nag-witness no? Okay na ba taga nato siya masipag na palakpakan? Ma'am Jenny, ayan, the mother of our beneficiary na si Jessa. Alright, so ladies and gentlemen, while our next band is still preparing themselves for their performances for this night, okay, tungod kay Fiesta karon, magpag-game stack para po nga ako di